I am joined on the panel by Dr. Pinaki Chakraborty, who is Professor from National Institute on Public Finance and Policy. I am also joined by Professor R. Ramakumar, Member of the State Planning Board, Shri S. Premkumar, MD, KURDC, Dr. KJ Joseph, Director of GIFT, and my colleague Sreelakshmi R. IAS, who is my Additional Commissioner, GST. So the way we have planned this presentation is, I will just take about 10 minutes to show a basic presentation, just to understand what we are discussing here. After that, the speakers will be giving their views on the questions that we are posing as part of this. Attempt is not to make this session too technical. So the basic of fiscal federalism is that, taxation, basically it is the power to collect money from a citizen, be it a student, all of you. Whenever you buy something or whenever you earn something in life, we take tax from you. We also take something called a cess from you. Who can collect? The center can also collect this, the states can also collect this. Now, when the tax is collected, when the cess is collected, the second question to ask is this tax only for the center, only for the state, or it can be divided? Normally, taxes are divided between the center and the state. Normally, cesses are not divided between the center and the state. And the third question is, okay, if we are going to divide the taxation, how do we divide it? So vertical devolution means if there is 1,000 crore of taxes, how much will the center get? How much will the states get? Horizontal distribution is whatever states are supposed to get, how much will Kerala get? If you have heard the presentations before, you must have seen that our share of taxation, share of divisible pool has gone down from 3.8 in the 10th Finance Commission to 1.9 in the last Finance Commission. This is horizontal. Vertical is 41% is to the states, 59 I think is to the center. I am not going into the constitutional articles of the same. So now let's just see, why did GST come into being? Prior to GST, the states were giving all sorts or deciding all the rates on the goods. The goods are the state in the decision I don't know how much to put tax on it. And center in the decision I don't know services. Now, because all the states were having separate taxation, it used to cause cascading taxation. Now, cascading taxation in the Parnal, let us say a product is created in Maharashtra. Maharashtra will collect tax on it, and that is the sale price at which a buyer will buy in Kerala. On that, Kerala will add some tax, and after that it will be sold. So it is tax upon tax upon tax, which is not a good way of running a tax system. That is why producing state would get more taxes at times than the consuming state. And if you have seen, any of you have traveled interstate by road, you must have seen the biggest buildings on the border are the checkpost, where you must have seen a lot of traffic jams. The movement of goods was very, very difficult. So when GST came, we came with a different format. We said we have a unified tax policy. No state can decide on their own tax. There is one tax, one nation, one tax all across India. We also came up with a removal of cascading. I'll explain that. And we tried to promote ease of doing business by abolition of all the physical checkposts, and the entire GST system is online. You cannot submit a piece of paper in GST. Every return, every document is online. So what are the core features? The core feature is a dual tax. So if you ever have bought something in Kerala, in any shop, and you see the bill, you will see two lines, CGST, SGST. At a time, both central tax and state tax, which is equal to each other, is collected. And we charge IGST for interstate. This you will see if you have bought something on Amazon from any other state, you will see the tax written as IGST. Input tax credit. Input tax credit means if you have bought 100 rupees worth of articles while producing something and you have paid 20 rupees of tax, if you are selling it for 200 rupees, whenever you are paying the tax for the 200 rupees, whatever earlier tax you have paid, you can minus it. So the cost, the customer doesn't have to suffer cascading taxation, tax on tax.
Third is, how does this rate get decided? It gets decided collectively. The GST Council, which has the Union Finance Minister and all state finance ministers, they sit, they decide. Till now, except one decision, all decisions of the GST Council have been unanimous. All ministers have agreed on how to go forward. They not only decide on the tax, but they also decide on the procedure. And lastly, we have a dual administrative structure. Means you can go to Chala market or you can go to Broadway, you might find that the first shop is under state GST and the second shop might be under the central GST. Now, Kerala decided to respond to this in a very positive manner. We are the first department in India to restructure it with 3 verticals. We are one of the top intelligence agencies in taxation in India. We are the first central registration unit. We are the first refund processing unit. And we are the first to do faceless adjudication. There are other states which are now trying to follow these things. We have one of the best amnesty schemes. We have dedicated area recovery. We have the biggest audit team in India. When we speak in the GST Council, that proposal is always taken seriously and we have managed many changes and we are doing very focused training. Now let us come to the major issue for today. What happened in GST? 44% of whatever taxes that we used to collect before GST was subsumed. There was entertainment tax, agriculture income tax, there were a couple of luxury tax, all those got subsumed. Now 44% of what we used to earn in 15-16 got subsumed into GST. Only alcohol and fuel remained outside GST. And cess is with whoever can levy. If center is levying the cess, center will take it. If state is levying, we levy flood cess, we will take it. There is nothing about that. Now just note these few numbers. The GST and non-GST revenues are 78% of the state's own tax revenue. GST itself is 41% of the state's own tax revenue. Now, why state's own tax revenue is important? This is because state's own tax revenue forms 60% of the total revenue receipts. So whatever money this government has to spend, 60% comes from state's own tax revenues, out of which GST is 40, so about 25%, 1/4 of the total revenue receipt of the government come from GST. Now, I'll explain this table. When we were entered in GST, this revenue which we were earning was 44% of our total tax revenue, but now it is only 41%. You see the GSDP has grown by 105%, but this same tax which was subsumed has not grown that much. If you see the tax to GDP ratio, that also has reduced. So the point we are trying to make is, the Kerala economy has not gone down. It was 4% of the national GDP that time, in 15-16, it is still more or less the same. But if you see the tax, the national GST revenue has grown by 1.99, twice. But our revenue growth has only remained 1.56. So this is the one question I'd like to pose here. The economy is doing well, the national rate is increasing, but revenue is not coming to the state. And why would that be? How can this be explained? There are 2 broad reasons for this. One is rate of taxation, and secondly, there are systemic issues in how we get the tax, that is IGST. Basically, the GST system is a destination tax. If Kerala, a customer has bought 100 rupees, the tax is 18 rupees, he should get 9 rupees. That's how it should work. But it doesn't work that way. Now, we started with one nation, one tax. The minister in the morning explained that the revenue neutral rate was 14%. What it means is that if my pre-GST revenue has to remain the same as my post-GST revenue, the average rate of taxation should be 14%. But in 2017 itself, many items got reduced and this rate went on to, the net rate of taxation went on to 11%. And with the Honorable Prime Minister announced, the rate is going to go down even further. Now, our consumption pattern is very different from other states. Other states have big cities which have a different consumption pattern. We are wanting to be a biggest city, but our consumption pattern is totally different from
the national consumption pattern. Although our per capita GDP is high, but lot of consumption will happen at the 5 and 12% rate. We have different preferences also. It's just an example of chicken. Chicken was a major source of tax in pre-GST era. It was a major source of tax. We had special teams who used to look and protect the tax from sale of chicken. In one fell swoop, that tax is zero. If it is not packaged, that tax is zero for Kerala now. So we have food preferences, we have purchase preferences, we have style preferences which are distinctively different. Now there are systemic issues in IGST settlement. Would you like to explain, or I'll just finish then? So I'll just explain this in layman's terms. Please imagine a trader in Coimbatore is selling an electronic item, let us say an iPad, to a buyer in Cochin. Now, when he pays it to, he is supposed to pay the tax in IGST. And when we file the returns over here, that IGST is supposed to come to Kerala. But if that trader in Tamil Nadu does not file his returns correctly, does not write that this much tax is supposed to go to Kerala in his returns, that tax does not come to Kerala. So imagine a situation. We are a state, we buy, 1,50,000 crores worth of goods come in, 50,000 crores go out. We are a net consuming state. We have material coming from outside, and I am totally dependent on the behavior of a taxpayer, a seller outside the state to get my revenue. And if he doesn't do, there is nothing in the law by which I can take action against him. We have complex interstate transactions, we have non-availability of data. These are all issues that we are facing. So, what are we saying here? You see that this year our collection has grown by 11%, but the revenue has grown only by 2%. Why? Because although we have collected money, but when the IGST settlement happens, the actually revenue leaves Kerala. So, what is the summary is, we had a very stable tax base, major part of it was subsumed, and the rate over a period of time has hit us very, very badly, and we have a system where destination tax doesn't flow easily. Center does not have this problem. Indirect taxes are only 28% of their resource kitty. I think ours is like 43 or 44%. Pre-GST, they had indirect taxes of union excise, service tax and custom. Post-GST, they still have cesses and surcharges which they don't share. They get a lot of non-tax revenues. So basically, the union does not have to depend on GST as much as the state has to be. Now, this is my last slide. Let us go through this slide, every question very carefully to pose what we are discussing today. So we have a very well-developed society with a good quality of life, which has a very high level of expectation. Just to compare, if you take a Pradhan Mantri Awas Yojana, for building a house in any other state, you will get 1,28,000 rupees in total, about 140 maybe. Kerala, you will get 4.5 lakhs. People have high expectations here. Second, we have a growing GSDP, but it is not reflected in the tax collection because the rate is going down and we don't have much of control over rates at all. Third, we have a very high income, we have a good consuming society which is buying things from outside. But the IGST system does not work properly, I'm not getting my tax. Next, okay, if I'm not getting this tax, let me levy some cess. We have no independent power to levy a cess on GST. We have to go to the council. Flood cess we could do for a limited period only because the floods happened. So we have a developed state whose share in the divisible pool, the revenue which is shared by the government with us, is going down over the years. All this show that my revenue resources are going down, my expectations are going up. So if I decide that, okay, let me borrow and run the show, even my borrowing is limited by 3.5% of the GSDP. So we are faced with a situation where we want
to be a part of this taxation system, but there are structural issues in the way fiscal federalism work, how tax is distributed between the center and the state, how the tax is distributed between state and the state, how much money we can borrow from the market, how we can run the show. These are the questions that I would like to pose to our panelists, and I would like to request their views on the same. I would like to now invite Dr. Pinaki Chakraborty to share his views. Thank you. Respected Chair, distinguished panelists on the panel, and distinguished participants of the dais, dear students and friends. After this very comprehensive presentation on GST, I have changed the way I thought I would make the presentation. So I would first now start with a couple of issues related to GST, and would try to situate the issue of indirect taxation in the country post GST and how that is affecting federal fiscal relationship, the couple of questions that was raised by the chair. So first, when we talk about GST, I think we have moved to a GST. We have a GST design from the very beginning, a very rigid one with multiple rates. Now the GST2 has reduced the number of rates, and that is expected to bring in, make the tax system more simple. And if we say that it is going to make the tax system more simple, that means it should be growth enhancing and in turn should give more revenue. Now, that's a very good idea whenever we talk about tax reform. But the fundamental issue with our GST design is the selectivity in taxation. One of the reasons, apart from the reasons cited in the first presentation, one of the reasons to get rid of sales tax, which had multiple rates, and bring in a GST structure with a few rates, was to have a system which is not selective in taxation. So GST, first of all, if we are really talking about structural reform in GST, we must talk about how to remove selectivity in taxation. What do I mean by selectivity in taxation? There are certain goods which are sin good, alcohol sin good, which is not part of a GST. Cigarette is a sin good, tobacco, so we tax at a higher rate. Now, if we say, depending on the structure of, say, commodities, like, you know, the kind of categories of restaurants you have, we had such provision in GST, and then having different tax rates, we are bringing in a lot of uncertainty, a lot of element of ad hocism in taxation. So in order to avoid such situation, we had a GST, we had introduced GST, and GST actually, despite this restructuring, has a lot of issues related to selectivity. So I think India should aspire for a more simple GST. That's the first thing. Second issue on the question of IGST, I think it is extremely difficult for states like Kerala to actually make up for these laws, because it is also consumption economy, so it's not a producing economy. So earlier, when we had an interstate sales tax was considered as a regressive tax because producing states were selling goods in consuming states. So if a Maruti was sold in Kerala, the government of Haryana got 4% tax. That has stopped now because of GST, and that's a good thing, because that is a destination-based tax. Now, if we are not able to identify where the IGST has to go, because that is where the consumption has happened, then there is a significant revenue loss to the states where the actual consumption is happening. So this is something that needs to be tackled, and this is beyond tax policy. This has got more to do with tracking, technology, etc. So this is one aspect that needs to be discussed.
Second issue I wanted to also talk about taxation is the issue of interconnectedness in the global economy. In the last session, I think Mr. Jyotilal actually had mentioned about anything happened anywhere in the world has an impact on Kerala because Malayalis are so mobile. I think that's an extremely important point because if we are talking about global interconnectedness, and that is in fact impacting Kerala economy, and Kerala depends more on indirect taxes, and in turn you don't have an autonomy to collect indirect taxes. I think that has serious implications for fiscal autonomy. So I have been I wrote about it. I would again reiterate, I think what we need to now do in GST as states together, I'm not sure Kerala should alone do it, and Kerala alone cannot do it. So I think it is very important to discuss about a floor rate for the standard rate. So if we are talking about a floor rate, and center has only 28% of the revenue in GST, center can afford that variability. A floor rate for GST, and within a band states can move, that will keep the tax simple, remove selectivity, yet will give some sense, some fiscal autonomy to the states. And if it does not work, states will converge to the rate. And I would bring history because in case of Kerala, in case of VAT, there was the VAT Import Committee. VAT Import Committee had a rate which was a rate based on an agreement. There was no law. But the VAT rate actually was 12.5% across states. After that, states did increase. It did not result in huge fall in revenue or huge problem for the business. So a floor rate for GST for the states can bring back some kind of fiscal autonomy that is lost. And since 2/3 of the state revenues are coming from indirect taxes, that kind of an autonomy within the GST structure for the states will be very important. Second issue that I wanted to highlight is the issue of interconnectedness of global economy and direct versus indirect taxes. Now, if we look at the global tax evasion report published recently by the Global Tax Observatory, and they have highlighted a staggering number, and that number shows that 35% of the corporate taxes globally paid by the transnational corporations have not been actually paid as tax. Should have been paid as taxes, have not been paid as taxes, because this has all this money have gone to tax havens. So in other words, and if we look at recent IMF report, which says that since 1980, both corporate and corporation tax rate and the direct tax rate, personal income tax rate, has steadily declined across the world. And in South Asia, we have seen a faster decline. This is not my observation, this is IMF's observation. Faster decline than than many parts of the world. So if we are depending, our direct tax as a source of revenue is coming down because of mobile tax base, because of the interconnectedness of global economy and the mobility of the tax base, where transnational corporations actually are not paying taxes to the countries where they're doing business. Indirect taxes going to become a bigger source of revenue for federal country like India, where states depend on indirect taxes. In other words, more indirect taxes means more regressivity, more inequity in the system. So this is a larger issue that we should think about. How do we really have a non-distortionary income tax, non-distortionary indirect tax system in an interconnected global economy? I think that is something which is very important to undertake. Do I have some more time to speak? Okay. Now, second issue that I wanted to highlight is the issue of debt and deficit. I think there is some discussion in the morning about Kerala's debt reducing. I think globally, what is happening is a bit strange, and we need to take note of it. Globally, across the globe, if we look at total debt, so taking household, private, corporate, non-financial, and the public debt, is now around 235% of global GDP. So it's 235% of global GDP. Household debt is increasing, public debt is declining. So in other words,
decline in public debt and corresponding increase in household debt also indicate that the globally we have a problem at the household level post-COVID. Now, I understand there has been a lot of household transfer that has been made in Kerala. I don't know about the household indebtedness in Kerala, but if we look at the Financial Stability Committee's report, household debt in India is also going up. So we really need to, if we are talking about 2030, 31, I think we need to talk about, how households in an increasingly economically stressed situation, we are coming out of it, but need to be supported. So from that point of view, I think kind of household transfers that we do will have to continue. So there will be a lot of fiscal pressure on Kerala. So from that point of view, also 3% fiscal deficit is an issue. Secondly, revenue versus capital expenditure. I think after the FRBM Act, capital expenditure has become a residual, because if a state has a revenue deficit and those revenue deficits are arising because of state's committed expenditure, the kind of capital expenditure state would do would depend on how much revenue deficit it has after borrowing. So in other words, if we really have to increase capital spending, we need to have a flexible fiscal framework for borrowing. And I would like to draw your attention to the present budget, the current year's budget of the Union government. Union government has given itself the flexibility, saying that Union government is not going to target fiscal deficit anymore on a year-on-year basis. Union government is targeting its debt for the year 2030-31. And Union government FRBM now says that Union government will bring down the debt to GDP ratio, not the fiscal deficit, by 2031 to 50% of GDP. But similar flexibility has not been accorded to the states. So I think it is time the states discuss with the Union government and say that similar flexibility if accorded to a state, I think states should get higher borrowing space and can do more capital expenditure. So the last point that I wanted to make, I think given the nature of development and as a high income economy, Kerala has its own unique challenges, and three challenges I think is going to affect Kerala's fisc in the near future, maybe not 2030, 31, by maybe in 10, 15 years. I think first issue is urbanization. I think urbanization, Kerala is already urban and it is rapidly urbanizing. The kind of expenditure we need to have for urban areas and city level services will require expenditure. Climate change expenditure, there is a latest report by the World Bank. Not latest, I think this is a part of the series of report that they have published, where they are saying both climate change and climate change related investment in the public sector and for social protection, total expenditure globally required is around 7% of GDP extra, and that money is nowhere available. So if we are talking about next 5, 10, 15 years, I think there will be additional spending. It's not only the spending that we are already doing. So that kind of a space requires innovative financing requirement. And last issue that I wanted to highlight in this context, one issue that we haven't talked about is the issue of property tax. I think this is one, countries of similar level of development has a property tax ratio of around 2% of GDP. India's property tax to GDP ratio is around 0.37% of GDP. I think without creating major hassle, we can just increase our property tax collection. If we could increase our property tax collection, our tax GDP ratio will go up by 2% point of GDP. So that is something that's an untapped low-hanging fruit. I think that is where we can get a lot of resources and can get extra 2% of GDP as expenditure. Thank you so much. Member of the State Planning Board to share his thoughts. Thanks, Ajit. Yeah, I mean, basically we all know that it was with much pomp and celebration that our Prime Minister Modi announced the drastic cut in GST. I mean, he was claiming that this would obviously greatly benefit the ordinary people by increasing their consumption, by making them more accessible to all kinds of goods and services. And but the truth has been
something different. And that's a point that I thought I would raise. Normally, in this context, we need to go for conventional arguments. And if possible, either you validate that conventional argument or you invalidate it. These are the two options that we have. So the argument is that a cut in tax, which we all welcome, would obviously boost consumption, investment, it would augment output, growth, and so on. But what exactly is the outcome based on the past evidence? First of all, we don't have any evidence to suggest that this has increased consumption or investment. Instead, the evidence that we have, if you look at, say, GST buoyancy, you would always find that it was less than 1, except in 1 or 2 years. That means this conventional argument is invalid. That is invalidated. But for the sake of argument, let us take that with its face value, that it improves consumption. Let us see what happens. If you take the case of the Oxfam study of 2023, you will find a very interesting thing. That 2/3 of the total revenue to the GST collection comes from bottom 50% of the population. 2/3 come from bottom 50% of the population. The top 10 contributes hardly 3 to 5%. So what does it mean? It means that with this cut, GST cut, first to the consumers, that is first to the masses, and then to the economy, then it is not going to be any way beneficial. It shows that you don't have a particular system to make sure that this is being transferred. I mean, there is nothing new in it, because this is how the history of capitalism has been functioning. You know, whenever there is a benefit, you would try to retain it. Whenever there is a cut, you don't want to transfer it. Whenever there is an increase, you would obviously transfer that to the people. But when there is a cut, you would retain it. That is how capitalism has been functioning throughout history. So here also, the producer groups basically control the extra benefits out of this GST cut. It's not being transferred to the people. So in all these cases, what happens is that this is not a progressive step as far as states are concerned. And if you take Kerala in particular, of course today morning also, that calculation, I'm not sure to what extent we may have to rework on that. 10,000 or 1 lakh crore loss would be there because of this GST cut. And for Kerala, it's worked out around 10,000. Is that true, Joseph? KJ must have worked it out. We are not quite sure to what extent this is, and it is too early for us to work out that things. But basically, what happens is that in a case like Kerala, the state will be compelled to borrow more. Why? Because we have a very different model of economic development. We don't want to compromise the committed expenditure, because that directly translates to the kind of social welfare model that we have. So we don't want to compromise that. The only thing that we can compromise is what is called the capex, the capital expenditure. But that also we don't want to do. That's why that we are compelled to borrow more. So if you take the figures, the debt GDP ratio, for instance, in Kerala, it keeps on declining. Ajit, it's on declining, except 1 year. Immediately after COVID. Because during that period, we went for extra borrowing, and that led to an increase in debt GDP ratio. But after that, it keeps declining.
So the thing is that what we are doing at the moment is that we are trying to rationalize the expenditure. Of course, our finance minister morning explained it in detail in what way that we rationalize the expenditure. We cut down the unimportant, non-development sort of expenditures. We also go for all kinds of new governance strategies for better mobilization of GST and like that. And we also invite private investments. And I'm not sure how many of you are familiar with our book, the recent book, which is titled India's Miracle State. India's Miracle State, Kerala, 1956 to the present. And in that book, we have made specific that Kerala at the moment is undergoing second turnarounds. That is, the first turnaround in Kerala had taken place in the 80s. There was a long period of stagnation, and that was broken because of a continuous flow of remittances. But now we are experiencing the second turnaround, specifically because there is an increase in investments in infrastructure, and that is heavily contributed by private investments. So now, as in the book, I would say that look, we have a new left. Now we do have a new left which is capable of reorienting its developmental politics. And that is specifically why that we go for a higher level of synergy between private investment and the government. And it is in this context that you still find that this continuous pressure from above, which is systematically eroding the sovereign and autonomy power of states like Kerala. 3 levels of erosion I could just highlight and then I would withdraw. One, as I said, there were some independent fiscal shock absorbers in a state like Kerala. One independent shock absorber was sales tax before the implementation of GST. So whenever you need more money, you could make marginal investments in sales tax and you can get over the kind of crisis that you have or the kind of requirements that you can meet. That's over. You gave up that power. You gave up that power. Secondly, we introduced a new strategy of borrowing outside the budget, outside within codes of budget borrowing. But later, that was also torpedoed because now the central government has taken that also as part of the official liability of the Kerala government. So there also this compression, the fiscal and revenue compression has taken place. I will put my last point. It is time for us not to separate economics from politics. Even in the 70s and 80s in the US, economists used to talk about economics of politics. Even now we don't talk about it. Sorry about that. It is time for us to talk about economics of politics. You know what's really happening in India. Then that's again with respect to the nature of Indian state and the kind of central relations that we have. The Indian state simply reduced the corporate tax from 30% to 22%. What does it mean? We would obviously mean that, oh, look, that's a big loss for the central government. Sorry, no, that's not a loss for the central government alone. It's a loss for central government and state government. Why? Because it should have come to the divisible pool and a state also would have got its own share. So you went for rationalizing the corporate tax, that's what they call, because the corporate business houses argued for an internationalization of taxes, so that means it has to come down. That's how they define it. So it came down, and in that process, the amount that was due to the divisible pool came down, and also a share that would have go to states, including Kerala, also has come down. But you need to remember one thing, that in this process, a state like Kerala, which is not ready for, supporting that sort of monopoly capital, we support private investments. That doesn't mean that we support monopoly capital. So, ideologically, we are compelled to support
a corporate bias of the Indian state in such a way that we lose a significant share of what is called the corporate tax. I think you got the point. അവസാനത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബ്രാൻഡിങ്. We experience a very different kind of tension in Kerala at the moment. We all know that. If you go for branding, we will get more funds from the central government. But you all know that it doesn't go along with the ideological position of the state. Ideologically, we have already compromised with respect to corporate tax. But right now, we wanted to say that we don't want to ideologically compromise in terms of what is called the branding. That simply would help enhance the corporate Hindutva agenda of the Indian state, which we don't want to support. Thank you so much. Good afternoon, respected chair, my panel members, my respected audience. Anyway, I'm not going to present my PPT anyway. Ajit sir has raised certain relevance points. Mainly, we are suffering because of two aspects. One is vertical fiscal imbalance and horizontal fiscal imbalance. Vertical means only central is having the powers, but horizontal means we are not in a position to increase our revenue. When GST has been implemented, they have taken the base year as 2015-16. Based on that year, the deficit has been calculated. They have taken a normal rate of 14%. If the same trend is continuing for another 5 years, no, instead of central supporting us, we have to go pay it back. The main reason is we are a consumer society and we are getting goods and services from other states. Earlier, I was in under another assignment as a general manager of Canara Bank. I know the service tax. Once you leave goods, service tax. Suppose we are booking a ticket from Karnataka, KSRTC. As Ajit sir has given a simple reference. Whether it has been accounted to the destination point. 100% is not accounted. Even though we are telling we are digitalized, we are having everything digitalized. Sending notices is very much digitalized. But we are not in a position to even have a say on how much share we have to get from the GST. We are not having any control on that. If the provider, he himself is interested in submitting the returns or based on the pooling of returns only, we are getting our due share. Second one is ineligible cases. Unless otherwise it is not marked as ineligible cases, there also we are losing huge revenue. Even the central government, when at the introduction of they told no, 14%, the deficit will be given as a deficit. They are accepting there is a deficit. But whether it can be even curtailed within a period of 5 years, that has happened. Ultimately, some state like Kerala, Karnataka, and the ultimate loses. Even as Ramakumar sir was telling about the pressure, neither they are allowing us to move forward. There is restrictions. So you should borrow within the limit. But we are not having any say. Even recently the amended amendment, even 1/3 of the GST council is represented by central government. So anything to be, even we want to even have a small cess also, we have to represent to GST council. It is based on their whims and fancies. Either they will permit or they will not permit. But on the other side, CS central sponsored schemes, the due share from the states, they are going on increasing from 30, 40, again to 50. I don't know whether they will say here after you pay 80%, we will give only 20%. Second one is, when before going for a GST change, I have not seen any records. They made a study how much the states will be losing. As Ramakumar sir correctly pointed, the 50% of the lower bracket category, they are paying more GST. Suppose their goods are not taxed, I am not against taxing, but should be taxed. Unless otherwise we are getting the tax revenue, we are not in a position to move forward. So their study is not at all even nowhere available in the domain records.
So without making a study and how much states are going to lose, as rightly said by our finance minister, we are going to lose a huge amount. Whether any compensation package for that? Nothing. So that is the vertical physical imbalance is going on increasing, and finally it will be ultimately affecting the states which are more consumer in nature. Whether we are getting the due share, we are not getting the due share. Second one is why they should stop for 5 years. Again, this is the time. Then second aspect we are losing is 15, 16. If we are comparing with the so many years, 15, 16 is not a good year for most of the states. So otherwise they could have taken last 5 years maximum. How much was the tax, sale tax? Earlier the government has collected that, they can take as a base year. Instead of that, one particular they have fixed. Suppose that year also we may not be knowing how many people are yet to submit their returns. Lot of deficit is there. Even though we are digitally, we are in an advanced stage. But sending notices immediately is happening. But if you are asking any details of IGST, which is due share for the state, absolutely we are not getting proper even data from the GST. Or I think sir may be agree. Then the next fact is legislation. 2 legislation they have immediately brought out. That time also they are giving even all the powers rested with the central government, and the state are only there to request. The request may be or may not be considered, but they are not having any say. Then third one is the even how much we can borrow, percentage of our state GDP. That also is again is declining, as even outside borrowings also they are taking into account and they are reducing our year to year. Even borrowing powers has been restricted. So unless otherwise there is a change. First one is there should be proper digitalization of all the IGST records. And everybody, the destination point, either Kerala or Karnataka or Tamil Nadu or any state, they should know how much due share we have to get from the other states. Then third one is some changes should be there in the legislation. At least some points. There should be some checks. Then before going for any change in the policy or rate, there should be proper data collection from the base level. And they should calculate how much is the loss for the state. Suppose they're going on adding, no, central government can immediately impose any cess. It is not at all shared with the states. They are having central sponsored schemes. They are going on increasing. So finally the state will be skewed to an extent. They may not be having powers, or they may not be having the sufficient money to do their daily or even yearly routine activities also. But unfortunately, we are growing. We are growing at a percentage of 14 or 15 or 16%, but our tax increase is hardly 1% or 2%. That is not even, always it is contradictory. When there is a growth, a state should get the due share also. That point is to be taken care. Unless otherwise there is a change in the policy and legislation, it is very difficult to get our due share. Then digitalization, 100% digitalization of the records, and that should be available for the destination users also. Destination states like us. When I am booking a ticket or when I am purchasing something from other states, how much share my state should get is either there should be a proper relevant record should be there, or there should be some sites where we can get the data. So I'm sure some changes will be there. The changes should be even positive or negative, it is even affecting state like us, unless otherwise we are going for even manufacturing side. We will be having a lot of loss. Best example is I was in Maharashtra. Their maximum blended ethanol with the petrol has been supplied by Maharashtra and Uttar Pradesh. They are getting more than 7% of their income from blending of ethanol with petrol. But unfortunately, we are not having that much. But we should think twice. Only one side we want development, the other side we want to do some more production-oriented activities. That only will help the state like Kerala. Thank you for giving me an opportunity. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon, respected chair, fellow panelists, distinguished
delegates, my beloved students, ladies and gentlemen. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മുടെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്ററും കേരളത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല സാമ്പത്തിക പ്രോഗ്രസ്സിനെ പറ്റിയും മിനിസ്റ്റർ ഒരു പരിധി വരെ കേരള മോഡൽ 2.0 എന്ന ലെവലിലും സംസാരിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിസ്ക്കൽ ഫെഡറലിസവും GST എന്ന വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തത്, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സെഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ റൈസ് ചെയ്ത രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എനിക്ക് വളരെയധികം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. ഒന്നാമത്തെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ റവന്യൂ കളക്ഷനും റവന്യൂവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? രണ്ടാമത്തത്, നമ്മളുടെ ബോറോയിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്? കളക്ഷൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഒരു ടാക്സ് കമ്മീഷണർക്ക് അപ്പുറത്ത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് അത് അധിക പ്രസംഗമാകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അതിനെപ്പറ്റി പിന്നേക്ക് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പവർ പോയിൻ്റ് ആസ്കാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബോറോയിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അത് ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് ഒരു സംസാരിച്ചുവെങ്കിലും എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു 2 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏതായാലും നമ്മൾ the title which I am given here is from Cooperative Federalism and GST of India, which way now? That is the broad question which I am asking. Now, when you are talking about this particular context, why are we taking this issue at all? ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൽ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട്. അടുത്തിടയ്ക്ക് നൺ അതർ ദാൻ അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സെഡ്, India grows if and only if the states grow. അപ്പോൾ കേരള മോഡൽ 2 ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ, തമിഴ്നാടിന് മെനിറ്റിലിൻ ഇക്കോണമി ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഇക്കോണമി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ, ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും അവരുടെ അവകാശങ്ങളും നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ലേ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, there is a kind of a congenital inequality. By birth there is an inequality. You will find much more of the developmental responsibilities are with the states, whereas when it comes to the revenue entitlements, they are deprived. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് കാഴ്ചപ്പാടൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ മോണ്ടേഗു ജെയിംസ് ഫോർഡ് ആക്റ്റിൽ നിന്നും 1935 ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. These two acts were not framed with a view to make India a developed economy by 1947 ഇന്ത്യയെ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് ഇക്കോണമി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ആക്ടുകളൊന്നും അല്ലാതെ. ആൻഡ് ദീസ് ആക്ട്സ് വെർ എസെൻഷ്യലി implemented or enacted with a view to ensure that a colonial power is able to sustain its political power. അങ്ങനെയുള്ള ആക്റ്റിൽ നിന്നും വളരെയധികം കടമെടുത്ത ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ള രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺജെനിറ്റൽ ഇനീക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായാൽ അതിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടുവാനില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിംവേഴ്സ് ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെയധികം ബോധവാന്മാരായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷനും അങ്ങനെയുള്ള നിരവധിയായ സംവിധാനങ്ങളും സ്റ്റേറ്റുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആകരുത് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. എങ്കിലും നേരത്തെ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ 15ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തിലെ മൊത്തം ചിലവിൻ്റെ 62% സംസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ മൊത്തം വരുമാനത്തിൻ്റെ 37% അർഹതയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിമാർക്ക് there is no option either to beg or borrow. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സാഹചര്യം. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ
നമ്മൾ കാണുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, വാട്ട് വി ഫൈൻഡ് ഓവർ ടൈം, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ദർ ഇസ് എ ഡിറ്റീരിയോറേറ്റിംഗ് ഫിസ്ക്കൽ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്. സംസ്ഥാനങ്ങൾ വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വളരുവാനുള്ള ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യം കേന്ദ്ര സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ. ഉദാഹരണത്തിന് 1995-2000 കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തിൻ്റെ 60% സ്വന്തമായ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു. അത് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 50%-ഓളമേ ഉള്ളൂ. മോർ പ്രിസൈസ്ലി, in the of the most recent estimate, on average 47% of the total revenue of the states is accounted for by the central transfers. കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രാവിലെ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ഇത് നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് 30% താഴെയുള്ളൂ. ഇത് ഓൺ ആവറേജ്. വി ആർ മോർ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കമ്പല്ലിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ്, വി ആർ മോർ ഫൈനാൻഷ്യലി സെൽഫ് റിലയൻറ്റ്. നൗ വെൻ യു തിങ്ക് ഫർദർ, ഏർലി 90s സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാതെ കൊണ്ട് നിവൃത്തിയില്ല. ഗ്രാൻഡായിട്ടോ ടാക്സിൻ്റെ ഡെവല്യൂഷനായിട്ടോ നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ മാർഗമില്ല. 900-ൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ മൊത്തം GDP-യുടെ 6% സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡായിട്ടും ടാക്സ് ഡെവല്യൂഷനായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് അത് 5.7%. 1 ഇഞ്ച് പോലും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടില്ല. 3 ഇഞ്ച് താഴോട്ട് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നൗ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാകട്ടെ 2 തരത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഒന്നാമത്തേത് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ വഴി ലഭിക്കുന്ന ടാക്സ് ഡെവല്യൂഷൻ. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻഡായിട്ട് നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വിനിയോഗിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. നമുക്കതിനെ അൺകണ്ടീഷണൽ ഗ്രാൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. അങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അൺകണ്ടീഷണൽ ഗ്രാൻസിൻ്റെ ഷെയർ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് 31% ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത് 17% കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം വലിയ പുതിയ നിബന്ധനകളോടുകൂടി കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷണൽ ഗ്രാൻസ്, അതിൻ്റെ ഷെയർ 68% 82% മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ഷിഫ്റ്റ് അവേ ഫ്രം, അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്, ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. കേന്ദ്ര സെൻട്രലി സ്പോൺസേഡ് സ്കീമിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. what is called flood control measures for all these states. 2-3 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും മഴ പെയ്യാത്ത രാജസ്ഥാനും ലഭിക്കും ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യം ഒരേ പദ്ധതി, നല്ല പരിപാടി, കേൾക്കാൻ സുഖമാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിബന്ധനകൾ വരും. എൻ്റെ ചിലരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ വെക്കണം, പൈസ കിട്ടണതിൽ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ. അപ്പം what we are finding is a situation wherein unconditional grants are declining and conditional grants are on the increase. Now, Minister already said at the same time, we know that, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ what is called a state which has been subjected to increasing deprivation is the state of Kerala. In a sense, I can argue that നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് 2047 ആകുമ്പം വികസിത രാജ്യമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹകരിക്കുകയും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നയമാണ് നമുക്കുള്ളത് എങ്കിൽ ആ നടപടിക്രമം ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് കത്തിവെക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, രാജ്യത്തിൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു 2.7% അല്ല 3, ഇന്ന് നമുക്ക് 2.7% ജനസംഖ്യയുള്ള ഈ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്ന $125 ബില്യൺ റെമിറ്റൻസിൻ്റെ ഏതാണ്ട് 24% നമ്മളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ബാലൻസിന് 650-700 കോടി രൂപ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉള്ളത്. നമുക്ക് രാവിലെ മിസ്റ്റർ മാത്യൂസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏതാണ്ട് 68 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരുള്ളതിൽ ഏതാണ്ട് 10-12 ലക്ഷത്തോളം മലയാളികളാണ്. ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച് പുറത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ വി ആർ ആക്ച്വലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഇമ്മൻസ്ലി ടു ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കൺട്രി, ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം വി ആർ ഹാവിങ് എ പോളിസി വെയർ ഇൻ ദർ ഇസ് നോ strategy to promote performance. Rather, the performers are getting increasingly penalized, so much so that നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കിന്ന് ഒരു കാലത്ത് 3.3% ജനസംഖ്യ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് 3.8% കേന്ദ്രത്തിലുള്ള പണം ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് 2.7-2.8% ജനസംഖ്യയുള്ള നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മൊത്തം ഡിവിസിബിൾ പൂളിൻ്റെ 1.7%, 1.9% മാത്രം.
ആ ലാസ്റ്റ് കോളം നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കട്ട്സ് ലഭിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. 49.48% റിഡക്ഷനാണ് 10ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനും 15ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായത്. ഇനി when you are talking further, and when you are talking about this evolution of this fiscal federal relationship, there are 3 major landmarks, of which in fact 2 are important for the discussion today. The first one is, in the early 90s we had the 73rd and 74th amendments, by which Mr. Jodhilal very in detail said in the morning the state, how much, why this Kerala is the state which is devolving almost 28 to 29% of the resources to the local level. രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് FRBM Act 2002 ഫിസ്ക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബജറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട്. അതനുസരിച്ച് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരിക്കലും 3% കൂടുതൽ കടം വാങ്ങിക്കുവാൻ പാടില്ല. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം. മൂന്നാമത്തേതാണ് നമുക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്. 101ാമത്തെ അമെൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മളെല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ GST എന്തുകൊണ്ടാണ് നയിക്കണം, എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു GST ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ കാരണം പിന്നെ വരാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് FRBനെ പറ്റി ഒറ്റ മിനിറ്റ്. I have a serious doubt. In fact, Prabhat Patnaik once told that FRBM is perhaps the most nonsensical act ever enacted in India. To my mind, I am inclined to believe that those who have framed and those who worked for the FRBM Act doesn't have the basic knowledge of development economics. Why I say so? In 1956, all those students who are from economics, they will be knowing that Richard Nelson has a theory of what is called low-level equilibrium trap. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഒരു രാജ്യം പോറാകാൻ കാരണം അവരുടെ ഇൻകം കുറവായതുകൊണ്ട്, ഇൻകം കുറവാകാൻ കാരണം അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവർക്ക് സേവ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട്, സേവ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവർക്ക് ഇൻകം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. കാരണം വരുമാനം കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ചിലവ് കഴിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം ഇതാണ് ലോ ലെവൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ട്രാപ്പ്. എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ, എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരുടെ സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ച് നമ്മൾ കടം മേടിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. വലിയ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ തിയറി കേട്ടോ, അത്ര വലിയ ആനക്കാര്യമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ 3.5% കൂടുതൽ കടം മേടിക്കരുത്, കടം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടും. ഐ വാസ് ആക്ച്വലി തിങ്കിങ്, വാട്ട് ഈസ് ദി ലോജിക് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? ഞാൻ കടം മേടിക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനം ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന കടം കൊണ്ട് മുതൽ മുടക്കി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ കടം മേടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കണം? അപ്പം ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോണമിയെ പറ്റി ധാരണയുള്ള രാജ്യത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ FRBM എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണ്ടത് വി നീഡ് എ ഫിസ്ക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബോറോയിങ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആക്ട്. നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ വേൾഡ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ ഇൻ ഫാക്ട് മോണിറ്റർ ഈവൻ 1 പൈസ ദാറ്റ് our ACS spends. So what we need to have a policy, a law which is in sync with the realities of a developing economy. For example, in a common sense, this is just common, economics is nothing but common sense, which is very uncommon. And we economists complicate that common sense so that common man will not understand it. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറയുകയാണ്, കടം മേടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നും വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നേനെ. ഞാൻ ഇന്ന് താമസിക്കുന്ന വീട് എൻ്റെ മകന് ചിന്തിക്കാനൊക്കത്തില്ല വീട് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇതാണ് കിഫ്ബിയുടെയും തിയറി. ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സാധനം 15 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ തലമുറയ്ക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോസ്റ്റ് 20% കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ദിസ് ഈസ് മൈ ടേക്ക് ഓൺ അവർ പ്രസിഡൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ FRBM. Now coming to what is called our question on GST. I told you that GST is a gift that we all got while we were all sleeping on July 1st, 2017. And എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടായത്? GST എന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും അത്യാവശ്യം വരുമാനം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുണ്ടായത്, അല്ലാതെ ഉണ്ടാകത്തില്ലല്ലോ. അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, മോദി ഒരു കമ്മിറ്റി അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് 48-49% വരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ
കേന്ദ്രം അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ്ട് 28-29% മാത്രമേ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചുള്ളൂ ഈ GST എന്ന പുതിയ സംവിധാനം ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ പുതിയ സംവിധാനം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് പങ്കുവെക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പല കമ്മിറ്റികളും പറഞ്ഞത്, അത് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ 60% സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും 40% കേന്ദ്രത്തിനും ആയിരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ അവസാനം ഇത് വീതം വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ കുരങ്ങൻ പഴം പങ്കുവെച്ചതുപോലെ നമുക്കും 50 അവർക്കും 50, 30% വേണ്ടെന്ന് വെച്ച കേന്ദ്രത്തിനും 50% വേണ്ടെന്ന് വെച്ച നമുക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരേ രീതി വീതി വെച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അന്നൊരു ശ്രദ്ധ കിട്ടിക്കോട്ടെ, 14% കണ്ട് 5 കൊല്ലത്തേക്ക് തരാമെന്ന് അന്നത്തെ വളരെ ബുദ്ധിമാനായ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി എന്ന മിനിസ്റ്റർ, ഞാൻ വളരെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാം, എനിക്കൊന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് 5 കൊല്ലമല്ലേ ഉള്ളൂ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും 5 കൊല്ലം. I don't know why it was 5 years. Somebody asked me why only for 5 years. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുക. അപ്പോൾ എനിവേ 5 കൊല്ലത്തേക്ക് കോൺവെർസേഷൻ തന്നെ വേണ്ടെന്നും വെച്ചു. അപ്പോൾ എനിവേ, സോ ഐഡിയലി ദി സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് who according to the Prime Minister of the country should be playing a key role in making India a developed economy. If he really means it, the state should be given a higher share of the GST. Point number 1. Now, coming to laws of neutrality. ഈ ടാക്സിനകത്ത് ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, any reform should ensure that your income level prior to the reform is maintained. അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 15% നമ്മുടെ ഇഫക്റ്റീവ് ടാക്സ് ആയിരിക്കണമെന്നാണ് അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യം പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കമ്മിറ്റികൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് 200 പരം ടാക്സ് റേറ്റ് കുറച്ചു. അങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവ് ടാക്സ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പുതിയ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു, of the session already said, with the recent reduction of the tax, the effective tax rate should be even less than 10%. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ നമ്മുടെ രവിരാമൻ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കറിയാം, GST കാലഘട്ടത്തിൽ, GSTക്ക് മുമ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊരു വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾക്ക് അല്പം ടാക്സ് കൂട്ടാം. അപ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം പോയി. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം സറണ്ടർ ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അന്നൊരു പാർലമെൻറ്റിൽ, ഐ തിങ്ക് ഹി മൂവ്ഡ് എ റെസൊല്യൂഷൻ എഗ്നസ്റ്റ്, he was a member of parliament at that time, he moved a resolution against saying that it will lead to the fiscal loss of the fiscal autonomy of the state. So the point I'm trying to say that even today when you are living, and I'm talking today, even today, many of the states are yet to reach 2-digit level of GST growth rate after the introduction of that. And even today the tax GDP level, tax GSTP rate ratio is not exceeded the pre-GST level. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ പുതിയ ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ പല സ്റ്റേറ്റുകളെയും പല രീതിയിലായിരിക്കും ബാധിക്കുക. കാരണം സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ദി സെയിം. ഒന്ന് നോക്കുക, കേന്ദ്രത്തിലെ നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ആവറേജ് അനുസരിച്ച് ഇന്നത്തെ 5% ടാക്സ് റേറ്റുള്ള കമ്മോഡിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മൊത്തം വരുമാനം 7%. കേരളത്തിൽ 6.4, മോറോളസ് കമ്പയറബിൾ ആണ്. മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് 28% ടാക്സ് റേറ്റുള്ള കമ്മോഡിറ്റിയിൽ നാഷണൽ ലെവലിൽ 11% ഉള്ളപ്പോൾ എന്താണ് ഈ 28%? അത് ഓട്ടോമൊബൈലാകാം, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് ആകാം, അങ്ങനെ ഹൈ ലെവൽ ഇൻകം ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ, സിമെൻ്റ് അടക്കം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ദേശീയ തലത്തിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് 11% വരുമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അത് 3 മടങ്ങാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 18% ഉള്ളത് നമുക്ക്, അത് ദേശീയ തലത്തിൽ 65 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 44 ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 8,000 കോടിയോളം നമുക്ക് ഗുഡ്സിൽ നിന്ന് മാത്രം ഈ ടാക്സ് റേറ്റ് റിഡക്ഷൻ നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് സർവീസ് മേഖലയിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നഷ്ടം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പറയാനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഈ GST സംബന്ധിയായ വളരെ ഹ്യൂജ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റാബേസ് ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺലൈൻ. ഇറ്റ്സ് എ GST and in fact this is actually one of the biggest IT for development projects. അപ്പം ആ ഡേറ്റ എന്തുകൊണ്ട് ഗവേഷകർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല? എനിക്കറിയാം ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ NSSOയുടെയൊക്കെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ലെവൽ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ASI നടക്കുന്ന ഫേം ലെവൽ ഡേറ്റ ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു, എല്ലാം കോൺഫിഡൻഷ്യലായിരുന്നു.
ഇന്ന് ഫേം ലെവൽ, ഹൗസ് ഹോൾഡ് ലെവൽ, ഇപ്പം പ്രൊഫസർ പിനക്കി ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ലെവൽ ഡേറ്റയുടെ ബേസിലുള്ള അനാലിസിസാണ്. ആ ഡേറ്റ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് GST ഡേറ്റ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല? ആദ്യമായി ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് പുതിയ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. More importantly, more state-specific studies needs to be undertaken, because states are unique, states are different in our country. And final point which I wanted to make is, okay, let me just quickly finish. Minister has come. So the final point which I want to say is that നമുക്ക് 8 വർഷമായി one country one tax rate അങ്ങനെ സംവിധാനം. ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടായി? ശരിയായ പഠനം വല്ലതുമുണ്ടോ? എൻ്റെ അറിവിൽ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ $20,000 വിലയുള്ള ഒരു കാറിന്, അത് ന്യൂയോർക്കിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടാക്സ് റേറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് 4%, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കൗണ്ടിക്കുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് വേറെയും 4+. മിഷിഗനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 6%. വാഷിങ്ടണിലെ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ what is it? Where is that page here? In Washington it will be 6.5% plus local tax. അപ്പോൾ അവിടെ that is not a country with one country one tax rate. ഇവിടെ നമുക്ക് one country one tax rate പകരം വിവിധങ്ങളായ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് അവരുടെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ഫിസ്ക്കൽ ഫ്രീഡം കൊടുത്തുകൂടാ? അത് തന്നെയാണ് Professor Pinaki Chakraborty പറഞ്ഞത്. So what we can think in terms of, say for example, to the extent that one nation one tax evidently has not given much return, it is high time to really revisit. I'm not saying that it should be done away with like Malaysia and all. No, it should always subject to re-examination. And the most important thing from the fiscal federal possibility is the possibility of exploring more fiscal freedom for the states to give them a freedom to make marginal changes. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം 5%-18% ഉള്ളൂ. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 18 എന്നുള്ളത് ഒരു ബാൻഡിൽ 2% അങ്ങോട്ടോ 2% ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റാം. അതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും നിങ്ങൾ സഹിച്ചോണം. ആ 2% അതിനകത്ത് 1%, 1.5% എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആയിരിക്കും. ആ ബാൻഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് GST കൗൺസിലായിരിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു ഫിസ്ക്കൽ ഫ്രീഡം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന that will be a GST that respects the state's fiscal autonomy, and that will be a tax that believe that state governments are also elected by people. It is not that people elect only central government, they also elect state government, they also have their kind of the political freedom. And what I'm trying to say is that we need to travel a long distance to make GST much more friendly in a fiscal context. Thank you very much. I would now like to request Additional Commissioner Sreelakshmi IAS to give a small explanation of what demands were put forth by the state of Kerala to address the issues that were flagged in many of the presentations till now, and basically when we spoke to the GST Council. Just please. I'll keep it very short. My commissioner had explained before how revenue in GST diverges, very much from collection. I would just like to show you the slide after this. This is very important. Sir had explained this. പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ എല്ലാവരോടും ഇത് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, കളക്ഷൻ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ കളക്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് year-on-year growth is around 11%. പക്ഷേ റവന്യൂ നോക്കുമ്പോൾ 2.2% ആണ് നമ്മളുടെ year-on-year growth. സോ ഇത് GST സംവിധാനത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. കാരണം ഇതിനു മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസിന് അവരുടെ ജുറിസ്ഡിക്ഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന റവന്യൂവിന് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ GSTയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ദ സീംലെസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, സീംലെസ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയിൻ അക്രോസ് സ്റ്റേറ്റുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ പക്ഷേ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അപാകതകൾ
ഈ 8 വർഷത്തിനിപ്പുറവും നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ, ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷേ ഇത് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആവുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ കൺസ്യൂമിങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീച്ചർ കാരണമാണ്. അപ്പോൾ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്നാണ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസിൽ നമ്മൾ ഈ GSTയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു കസ്റ്റമറായ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ആ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ആ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കൺസ്യൂമർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ആ സ്ഥലമാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ. അപ്പോൾ കേരള എന്നുള്ള പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്? അവിടെ തമിഴ്നാടുവിലിരിക്കുന്ന സെല്ലർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ കേരളം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വരണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു റവന്യൂ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ, നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അവിടുത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലെ സെല്ലർ കൃത്യമായിട്ട് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് GST ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഓഫീസേഴ്സിന് ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള ടാക്സ് പേയേഴ്സിൻ്റെ മേലിൽ ഒരു കൺട്രോളും നമുക്കില്ല, ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നത് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് പല നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട്, പല സ്റ്റേറ്റ്സ് കടന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം കേരളം ഒരു കൺസ്യൂമിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെഹിക്കിളോ വാങ്ങുന്നത് പല സ്റ്റേറ്റ്സ് കടന്നു വന്നിട്ടാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇവിടെ ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ ഇവിടെ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വളരെ കുറവാണ്, എല്ലാം ഓൺലൈനാണ്. നമ്മളും ഇ-കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടി വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആമസോൺ വഴി വാങ്ങുമ്പോൾ ആ ബാംഗ്ലൂരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈയിലോ ഉള്ളൊരു സെല്ലർ നമുക്ക് ആമസോൺ വഴി ഒരു സാധനം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ IGST വാങ്ങിച്ച് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ കേരളം എന്ന് കറക്റ്റ്ലി മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇതായിരുന്നു കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സും നമ്മളുടെ പോളിസി ടീമും ഇതൊരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നടത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങളിത് കൗൺസിലിൽ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻവോയ്സസ്, കുറച്ചധികം ഇൻവോയ്സസ്, നമ്മുടെ തന്നെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് വാങ്ങിച്ച ഇൻവോയ്സസ് നോക്കി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് പല ട്രാൻസാക്ഷൻസിലും കേരളം പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല, പല ട്രാൻസാക്ഷൻസിലും റവന്യൂ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പം സിസ്റ്റത്തിന് ഹീ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇവേഡർ. ആ തമിഴ്നാടുവിലോ ബാംഗ്ലൂരിലോ ഇരിക്കുന്ന ആ സെല്ലർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇവേഡർ ടു ദ സിസ്റ്റം, ഹീ ഈസ് പേയിങ് ദ ടാക്സ്. പക്ഷേ പ്രശ്നം he is paying SGST and CGST there, where he is supposed to pay IGST and he is supposed to mark it to Kerala. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നത് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം, ചില OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് നമ്മളുടെ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ ആദ്യം കാണുന്ന സ്റ്റേറ്റ്, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന സ്റ്റേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ആൻഡമാൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആൻഡമാനിന് ഈ റവന്യൂ പോകും, പക്ഷേ ആളിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും, കേരളം എസ്പെഷ്യലി കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി കൗൺസിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. നമ്മളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഇ-കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട റിട്ടേൺസിൽ നിർബന്ധമായും പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ, ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഡേറ്റ, സെറ്റിൽമെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ്, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെയും സെറ്റിൽമെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ്, എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഐറ്റം വൈസ് ലഭ്യമാകണമെന്ന് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിരന്തരം റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആവശ്യമാണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു IGST കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഈ കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ച് വരുന്നതിനിടയിൽ ഇപ്പോഴും സോൾവ് ചെയ്യാത്തതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം. ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഈ IGST പൂളിൽ വരുന്ന ഷോർട്ടേജ് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ന് ഈ വർഷം തന്നെ 965 crores ആണ് ഏപ്രിലിൽ യൂണിലാറ്ററലി റിക്കവർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മളുടെ റവന്യൂ
ഇപ്പോൾ ആ ഒരു 965 crore പിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 8% റവന്യൂ വന്നിരുന്നേനെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 2.2-ൽ ആണ് നമ്മളുടെ റവന്യൂ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഇതിലുണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് OIDAR എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് മുതലായ കമ്പനീസും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് വരുമ്പോൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ക്രെഡിറ്റ്, ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് ഒരു എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, നിരന്തരം നമ്മൾ കൗൺസിലിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റവന്യൂ ഗ്രോത്തും കളക്ഷൻ ഗ്രോത്തും, ഈ കളക്ഷൻ 11% ഇസ് വാട്ട് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എഫേർട്സ് ഷോ. അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു 2.2% ഗ്രോത്താണ് റവന്യൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും റവന്യൂ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ടാക്സിൻ്റെ ഐറ്റത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുള്ളത്. അത് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ദി ഓഡിയൻസ് അബൌട്ട് ദിസ്. താങ്ക് യു. I think we have all heard what are the suggestions. There are only one slide which I want to show. This was what was asked by us. Ki instead of 50-50, we want a 60-40, dividing 60 to the state and 40 to the center. We want states to have specific powers of cess. We have to have compensation until the economy responds to the current rate reduction. We want a bigger borrowing space so that we can cope up with the shortfall because of the rate analysis, rate reduction. We want a bigger share of divisible pool to the states, and states like Kerala, by virtue of their development, should not get affected by their development, but for that matter, they should be incentivized for the effort. These are the conclusions. If you have heard all the speakers correctly, more or less all of them fall into the way forward, which has been consistently requested by Government of Kerala to Government of India in the GST Council and at the level of the ministers. So, to end the session, I would like to thank all the participants for their very detailed views, very detailed analysis. Although I have been in taxes for a couple of years, but still even today I could get a few points from member planning board and from others that added to my knowledge. I hope you had a good time listening to our analysis. And for all the students, for all the consumers here, I have only one request as your taxes commissioner. Whenever you are buying something, just make sure to see the tax invoice and see whether the tax has been received to Kerala or it has not received to Kerala. It is very easy. We have a few videos also we'll be putting on YouTube for a consumer to find out. Just be aware. You are here, you have bought something here. Make sure that the tax comes here so that we can serve you better. I thank you very much, all of you. Now, let me announce in the next few minutes, we will be starting the valedictory session. Honorable Industries Minister has already arrived. I request the organizers to immediately clear out the tables on the dais so that we can start the last session. Thank you so much. Before that, I would like to present a memento to all the participants. So, ഇന്നത്തെ സമാന്തര സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ സമാന്തര സെഷന്റെ ഫലവത്താക്കിയ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുന്നതിനായുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണ ചടങ്ങാണ് അടുത്തത്. ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ സെഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ അജിത് പാട്ടിൽ IAS അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രൊഫസർ പിനാക്കി ചക്രബർത്തിയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി പ്രൊഫസർ രവിരാമൻ, ശ്രീ S. പ്രേംകുമാർ, പ്രൊഫസർ KG ജോസഫ്, ശ്രീമതി ശ്രീലക്ഷ്മി R. IAS. സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് തങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്കായി പങ്കുവച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷനും ആദരണീയരായ അതിഥികൾക്കും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.